Good morning guys, nato naman sa Bagong gym sa itong Cebu Clinic. Ako mga player na yung makitabi ba? Leon El Cabasi III. How old are you? I'm fine. Okay. How about your basketball clinic? What can you say? Huh? What can you say about your basketball clinic? Street basketball. This one, masulti. Defense. Defense, Shooting. shooting. So, nanay na-improve sa imo kan, sa imo skills. Asa may na-improve sa imo skills? Shooting. Defense. Dribble. You know how to dribble na? Huh? Kati ko na kam dribble. Oh. Okay, thank you, kuya. Ako. Kasi nga ni mo? Mark Philip. Ha? Mark Philip kami. Usay mo ikasulti sa imo training? Mark Apoy. Ha? Usay si kapoy. Sulti. Ganang kapoy mga kapoy man. Ganang kikapoy mga training. Na-improve sa imo training wa? Nagamay. Nagamay yung sa na-improve mo? Yung dribbling nga. Dribbling ni mo. So ganahan ka sa drills? Nahanan. Ganahan man. Ganong man? Ha? Mawawon man niya. Pilay mo dad? 13? Oh, okay. So, salamat. What is your name? Baby boy, what is your name? Complete name? Adam Itabada. How old are you? From where you are? Cebu. O, nami participant dyan nga Cebu. Pero taga Malitbugin siya. Okay, so, kumusta man mo training, boy? Karaban? Okay ra? O sa may na-improve ni mo, boy? O sa na-improve ni mo sa imo training? Karaban? O sa na-improve? Imo dribbling, imo shooting, Physical ability. your physical abilities. Okay? What else? How about your dribbling skills? Hay may mas improve sa una o karon? Improve sa una kaysa karon? Oh, ay, karaban. Sorry. Okay, thank you, boy.